Okay, well, good morning, everyone. I'm Jonathan Americo, and I'm going to talk a little bit about TomTom real-time traffic, our live service. Like Elena said before, we have a very, very good volume of data. Jonathan, let me do the And translation. this is... Okay. Yep. Okay. Yep. Значит, меня зовут Джонатан Америко. Я вам расскажу о транспортных данных реального времени. Как уже Елена вам сообщила, у нас довольно большой объем. Good. So I'm just going to talk about the slide, Elena, and then you give the same message. So here it's more about what you've said before, the more than 600 million connected devices, which put us in a very good position. We have a lot of volume of data, of location data everywhere in the world. These are just some heat maps, probe heat maps, just to visualize Как Елена уже рассказывала, the amount of data. So you can see that all big cities and highways, we have a lot of volume, the big volume of data. это визуализация наших транспортных треков, и вы видите большой объем данных, и в нем отмечены большие города. So this was Europe, this one is United States, North America, and then a couple of snapshots of Moscow, like the one you showed earlier. So this is all connected devices, like a snapshot, a photo of 1 second, and also St. Petersburg. And now talking really about the service, about the live traffic. And to start, and here we have to take some time, Elena, and then you can help me with the translation, which is, we are going to explain the fusion engine. Окей. Ну, здесь еще раз показаны треки немножко в другом формате. Вот, и там часть России захвачена. Yes, so this is a simple version of the Fusion engine, so it's important to understand here on the left side, it's the input data, and then how we create the service, and then the products out when the service is ready. Can you translate that before I start the Fusion? We don't see the slide. Oh, yeah, this one. Okay. How? Значит, the Fusion, yes. It's coming. Значит, это модуль интеграции данных. Значит, слева показаны данные, которые поступают в этот модуль от разных источников. Это данные треков, это профили скоростей, которые у нас есть на карте, и исторические транспортные данные. Все они объединяются некоторым алгоритмом интеграции. Окей? And so the input data, so we have the biggest input is the probe data, the GPS points. We also archive this live data to create our product called speed profiles, which is the typical speed for all the segments every day of the week. And we also have manual input, which is the journalistic data that we have people around the world inputting incidents like sports events, marathons, accidents, more journalistic content. Есть как... Jonathan, so wait a moment. You hear me?
Помимо треков позиционирования, у нас есть еще профили скоростей, которые мы строим на основании исторических данных для каждого участка дороги, для каждого времени суток с дискретностью 5 минут. И есть данные, которые занесены, так называемые журналистские данные. Это запланированы разные дорожные перекрытия, дорожные работы. В общем, все там какие-то события, может быть, марафоны, которые заносятся в нашу систему, которую мы тоже анализируем. Okay, so the probe data, we receive the probe data. First thing we do, we match this probe data to our streets, and then we calculate speeds per segment. Speeds per segment and travel time, which is basically our traffic flow product. It's all about speeds and travel times. After you match and after you calculate the speeds, the next step is you identify the congestion and also the delay of each congestion. Elena? Should I keep going? Also broadcasting to everyone. Пока Джонатан попробует разобраться, что там на экране. Я вижу, что люди пишут, что там какая-то проблема с изображением справа. Значит, данные GPS-треков, они привязываются к конкретным дорожным сегментам. На основании их мы вычисляем среднюю скорость движения для потока. И также, значит, сопоставляем с нашими историческими данными, определяем затор, определяем его местоположение и вычисляем время задержки при движении с учетом этого затора. Jonathan, do you see this black rectangle? It's probably from your. This one. Yes, this one. I'm sorry. Yeah, you can see this one as well. Okay, let me close this. Okay. Yeah, perfect. Better, yes. Good. You can continue. So we calculate the speeds, and then after calculating the speeds per segment, we identify the congestions and the delay. So for example, this is an 800-meter congestion, and it will cause 9-minute delay. And we also detect not only congestions, but we detect roadworks and road closure automatically. By understanding the probe behavior, you can identify roadworks and road closure, and also associate it with our moderation team. After this, it comes the part where we combine the real-time data, the real-time speeds, with our archives to create predictive features as well. Sorry. At the end of the fusion, no, just to finalize, it's the service that comes out of the fusion engine is basically flow, traffic incidents, and predictive features. Значит, на основании сохраненных модулей скоростей, как я уже сказала, мы определяем заторы. Мы можем там определить на основании наших алгоритмов, например, перекрытие полосы или дорожные работы, сопоставляем их с нашими журналистскими данными, занесенными в систему, валидируем их, проверяем по качеству, и значит, в результате вот этой интеграции у нас выходит готовая информация о текущих транспортных потоках, дорожных инцидентах, к которым относятся и заторы, и перекрытия,
какие-то еще другие события, а также на основании этого мы какие-то строим прогнозирование, как будет развиваться дорожная ситуация в будущем. Over. Over. Let's go to the next slide. So after the service is ready, we have to deliver this service. And we have a couple of options. We have intermediate traffic, which is our server-to-server delivery, end user traffic, which is only for automotive. We're not going to focus too much today here. And also the traffic APIs, which is our developer portal. So we're going to talk about intermediate traffic, and then we can show the developer portal. Can you switch back to the previous slide? It's okay. Yes, yes. Это промежуточные транспортные данные, то есть это просто выгрузка транспортных данных с нашего сервера на сервер пользователя. Также есть транспортные данные для конечных пользователей, как правило, это мобильные навигаторы. Здесь мы не будем говорить об этом виде транспортных данных. И третий программный продукт – это транспортные данные через API, которые доступны через девелопер-портал, портал для разработчиков. Окей. So intermediate traffic, I'm changing the slides a little bit slowly because I don't know if you can see it. So we're going to talk about now the intermediate traffic. And basically is our server-to-server delivery. From TomTom cloud, we send it to the company server, and then the company receives all the content and needs to deliver for their end user. It's a pull service, and the customers can pull the feed, the update every minute. And we deliver also in DataX2 or protobuf. This is the data format. But the important message is our server-to-server delivery. From the probe data comes to TomTom server, and then from TomTom server to another server. Пересылаем в виде потока данных с одного сервера на другой. Частота определяется запросом. В общем, он может составлять каждую минуту. Значит, и важный момент, что это, значит, просто весь пул данных пересылается с одного сервера на другой, и может быть использован для этого формат DataX2 или protobuf. Over. Some benefits, we have 81 countries around the world, so pretty much global coverage. The data is updated every minute. You can use two types of location referencing, so you can use OpenLR or TMC. We have predictive traffic. We are investing a lot in having predictive features nowadays. We have certificates, so it's extremely secure. So it's IP combination with SSL certification, and then our customer can get the whole content, all the traffic data from this bulk feed. Глобальное покрытие, данные обновляются каждую минуту. Для того, чтобы расшифровать эти данные, нужно использовать стандарты привязки позиционирования типа открытого привязки OpenLR. Это открытый стандарт, который был разработан при участии также TomTom. Также есть привязка позиционирования стандартно TMC, который используется во многих европейских странах, где дорожные участки уже имеют определенную кодировку TMC. Также наши данные, которые передаются, в них есть некий предсказательный функционал, про который мы уже говорили. Это передача данных, она полностью безопасна. Вот, и там SSL, сертификат безопасности используется, и пользователь получает доступ ко всем полностью данным. Over.
Over. Thanks. So this, I'm going to be quick here. 81 countries around the world. In blue is what we have. I think that's okay. Let's talk about some of the features. I don't know how I'm doing with time, Elena, but maybe it's just a better to go straight to the demos. I don't know. I think so, yes. Yeah, so I'm going to go quickly here. It's basically traffic instance and traffic flow. And then in the traffic instance, we have not only the journalistic data, the accidents, the roadworks, but we also have Jonathan, let me translate the previous weather, slide, please, messages related to traffic, the translation. and the safety feature, jam tail warning. I'm going to show Jonathan, it right now. I think it's better. To the previous slide, if you can. This is important, right? I think we should talk about it. So jam tail Jonathan, warning. да, два основных. Jonathan, продукты это трафик, дорожные инциденты и транспортные потоки. Сейчас, секундочку. Next slide, please. Go back to the other slide. To the previous slide, if you can, please. Yes, this one. Значит, да, два основных продукта это трафик, дорожные инциденты и транспортные потоки. Next slide, please. Next slide. Yeah. Тут видите, некоторые задержки. Next slide. Jam tail warnings, TomTom traffic flow, which we deliver the speeds and travel times per segment. So as you can see here, I'm going to show you this live. You get speeds for every segment, but I'm going to show it this live. And also we have some, I'm almost done with the presentation. Jonathan. We have also some predictive features. Yep. Yes, Elena? From the system. Hello? Yes. Hey. Значит, помимо вот дорожных инцидентов, которые занесены в журнал событий, планируем перекрытие и прочее, мы видим также разные прошу прощения, работает. Мы видим разные события, обусловленные транспортом, это заторы, это ДТП, мы вставляем их с нашими журналистскими данными, и у нас есть еще по безопасности, мы выдаем информацию, если, например, возникает хвост пробки, мы можем предупреждать в своей системе там, пользователей, кто-то имеет доступ к этой информации, что впереди пробка, чтобы они могли снизить скорость. Вот. И поверх этого есть всякие предсказательные функции. Я смотрю, что у нас очень нестабильная связь, люди постоянно выходят. Елена, вы не отвлекайтесь на техническую часть, вы думаете о тех, кто сейчас на вебинаре, потому что вы, когда отвлекаетесь, Джонатан скажет свою часть, а вас ждут переводы и очень долго, а вы, видимо, частично решаете техническую проблему. Оставьте техническую проблему, переводите Джонатана. Хорошо? Да, хорошо, давайте. Да. Но только если меня саму не выкинуло при этом из вебинара, понимаете, в чем дело, тогда я не могу переводить. Окей, Джонатан, continue your story, please. Yeah. Okay, what I'm gonna do is I'm gonna go for the demos. I think it's better. So we're going to do 3 demos, real-time traffic, I'm going to show Traffic Pro, and I'm also going to show you junction analytics. You can see the slides, right? So I'm going to now switch to the demos. The first one I want to show you is the
basic one. So maybe I know that there will be a very big delay on the screen, Elena, but I'll try to move it slowly. So this is just an internal tool of TomTom where you can see our map, you can see our products. So from Moscow, I'm going to turn on our traffic service. And first, I'm going to show you the traffic incidents. So traffic incidents is the icons with the more dynamic journalistic data. So you can see, for example, here there's a lane closed, or I can find this is queuing traffic, and also we provide you the delay and the length of this jam of this traffic. I can find. Джонатан? Yep. Ага. Значит, Джонатан сейчас будет демонстрировать живые системы. Первый из них это вот визуализация трафик данных, это внутренний инструмент, и сейчас вот он переключил на режим отображения инцидентов. Например, здесь у нас какие-то дорожные работы, мы примерно, значит, длину затора пишем, дальше там вот красненький кружочек, это была транспортная задержка, и там тоже есть данные по этой задержке, если нажать на нее, открыть эту информацию. Over. Yeah, so so this is the incident, and here we have some roadworks as well. We also give you the length of the roadwork, and of course not only incidents, but we can always also turn on traffic flow. And the traffic flow, it's the typical colors on top of the map. So from green, very good traffic, and red, jam. So what we know so far. So what it's interesting is that not only the visualization part, so not only the green, yellow, and red, but if I click on any segment, you get all this data in the feed. So what you get is this segment is a road class number 4, which is a neighborhood street, and right now you get the current speed, 20 kilometers per hour, the free flow speed, which is the speed without congestion as a reference. So the speed without congestion is 32, but now it's 20. Same thing for travel time. What is the current travel time to cross this specific segment? So 23 seconds at this moment, and the free flow travel time, so the travel time with no traffic would be much less, 14 seconds. And this is how we create the traffic service, analyzing the speeds of free flow with no congestion, and then we compare this with the current speed, and then we understand if it's flowing very well or if it's stopped. The second demo, which I think is interesting, is showing how the Fusion engine works. So Jonathan, I'm going to, Jonathan, yeah? please. Let me translate Yes? it. Can you go back, Okay, please? I'll go back to the other one, yes. Значит, если мы включаем отображение транспортных потоков, то они отображаются обычными цветами, и можно кликнуть на дорожный сегмент, мы видим, значит, вот это первое, это функциональный класс дорог, потом текущая скорость, настоящий момент, дальше скорость свободного движения в ночное время суток, время в пути по этому сегменту, настоящий момент, и насколько оно отличается, какая там будет скорость при свободном движении. Очень важный момент – это уровень нашей уверенности, насколько эти данные достоверны. Здесь вы видите 0,95 там, и так далее. То есть у нас достаточно большое количество треков, и мы понимаем, что данные здесь являются достаточно валидными. Ну и помимо этого, значит, это ссылка на вот этот вот стандарт позиционирования OpenRAL, который у нас есть в системе. Окей. Okay, shall we go to Traffic Pro?
Good. So Yes. I want to see, this is a, let me refresh here, just a second. So I want to understand, this is a tool, an internal tool that we show the traffic on specific highways. So there we have a couple of incidents here, and I'm going to click on the first one. Probably, I'm not sure, let me see which city we're talking about. So very good, it's St. Petersburg, and this segment from A to B. Let's see the details of this stretch of road, of this street. So this is a very good example showing how from the probe data that we'd receive, so it's on the top layer is all the probe data, all the vehicles that we are tracking, and then you can see that you have a car 118 kilometers per hour, and now if you go here is really, really bad traffic, so the cars are going in 39, 29, so there's a big drop in speed from 120, you have to go down to 39. So this is all the probe data that we are seeing real time, live data. Here is the incident layer, so you can see that all the cars in red are in low, very, very low speed. They are moving very slow. So we create a incident called stationary traffic. And also because there's such a big difference in speed from 100 going down to 8, it's what we create is a jam tail warning. So we, even before you see the jam, way before, like 1 kilometer, 2 kilometers before, we send you a safety message like, hey, be careful, you have to drop down very, very, very sharp in your speed, so please be careful. Can you explain that, Elena? Наверное, что на этой картинке. Здесь мы видим, что образуются заторы, как он, значит, в нижней части графика. Видно, как он развивается во времени. У нас довольно большое падение скорости продвижения слева направо. Видим примерно длину затора, и у нас вот есть верхний уровень, уровень предсказательный, как мы ожидаем, будет этот затор развиваться. Over, Jonathan. Good. And here we see the capacity of vehicles. So we have, we calculate more or less the traffic volume. So the number of cars on the road. So here we are talking about 3,700, 3,000 vehicles. And here the V is for velocity, for speed. So you see in red live. It's the live speed, so you see that the speed is really, really, really going down, the real-time speed, compared to what is usual, which is the green line, the gray line, compared to what is free flow, which is the green line, and this is the speed limit. So if you check only the red line, you see that there's a big, big drop in speed, and this is exactly what you see in this bottom part of the tool. Here what you see is this is now, and this is 1 hour in the past. This is the speed, so red is very low, blue is very fast. And what you can see at now, 9:50 in 11:50 in St. Petersburg, you will see that this is what's happening at the moment. 1 hour before, the jam was a little bit shorter, but the jam is increasing. You can see now that it's increasing. And this here, 1 hour in the future. So this is our predictive features here. So we are predicting that in the next hour, this jam will get even worse.
So these are the traces, the data that we can see from the traces, Elena. Hope you hear me. Значит, здесь видно, что у нас идет падение транспортных средств в час. Вот слева там было количество автомобилей в час для различного дорожного участка. Дальше, значит, падение скорости резкое. И видно, что вот затор в Санкт-Петербурге, как он развивается. То есть сейчас его размер такой, но через час он будет еще дальше расти, и ситуация будет становиться еще хуже. Здесь используется наш функционал предсказательный. Over. Good. So, and now to finalize, let me show you the last one, which is our junction analytics tool. Good. This is the last demo. So this is a product that we have called Junction Analytics, where we provide data for traffic light optimization. So city governments, agencies, Department of Traffic, they can optimize the traffic lights, the green cycle and the red cycle, using probe data, using location data. You don't have to only rely on infrastructure data, but you can do this also only with TomTom probe data. So first what we do is, do you want to give an introduction, Elena, about what we're going to talk about, the Junction Analytics solution? Меня опять, прошу прощения, выкинул, но значит здесь вот этот инструмент, который Джонатан показывает, это анализ перекрестков, значит, который позволяет организациям, управляющим дорожным движением, понимать количество транспорта и как он движется через перекрестки. Over. So first what we do is we identify all the approaching segments. So, and then for every approaching segment, we deliver this data associated with every approaching segment. So what we do is, let me refresh this page. Yes, better. So what we do is for every approaching segment, we give it to you the delay in. So first let's start with the chart. So for the approaching segment, we give you from in the horizontal axis, you see the time. So this is 0, this is now, and this is 30 minutes in the past. In the vertical is travel time, transit time in seconds. So what you see is the green line is our free flow travel time for this approaching segment. The red line is our speed profile, so what is the typical travel time, and in blue line is our real-time travel time. So what's happening now? Every orange dot is a probe point. It's a GPS probe observation. Значит, вот это вот для каждого перекрестка, для каждого перегона дорожного, подходящего к перекрестку, мы, значит, собираем такую информацию по оси абсцисс. У нас отложено время, значит, время текущее и 30 минут исторических назад. Вот по оси ординат это скорость свободного движения, зеленая линия, красная линия, это типичная скорость движения в это время суток. И, значит, каждая оранжевая точка – это данные какого-то, значит, GPS-трека, который мы получаем. Over. And also, not only the charts, but we also deliver the delay in seconds. So what is the delay to cross this intersection? The accumulated delay for
all the past 30 minutes for all vehicles, so you can have you can understand how the traffic jam is evolving. If it's getting worse, you can open more green light in the traffic light, for example. Also the queue length. So right now it's a 66 meters of jam in this approaching. And the volume, vehicles per hour, our estimation of number of vehicles per hour in this segment, and also the number of stops, which means if it's below 1, it means that it's more likely that you cross the intersection without stopping, and if it's higher than 1, you're going to have to stop at least once. Это значит, сейчас здесь 5 секунд. Go back, please. Jonathan, can you go back? Sorry, let me go back. Okay. Yes. Дальше фактическая задержка. No. Okay. Фактическая задержка, длина очереди в метрах, которую мы видим на подъезде, вот на этом перегоне к перекрестку. Поток машин в час, насколько мы его оцениваем из наших данных, и примерное количество остановок при пересечении, то есть если это число меньше единицы, то, скорее всего, вам придется остановиться на перекрестке. Если оно меньше, то вы можете его пройти свободно. Over. Good. So you can use this tool. We have some customers testing in Japan, in Taiwan, in Europe, and more specifically in Italy and Denmark. So we have very good results, and you can apply this to your intersection management, to your traffic light optimization. Really, really powerful. So just to conclude, Elena, because this is what I had prepared, we talked about live traffic in general, but we show you the real-time traffic on the map. We also showed you the Traffic Pro to understand how our Fusion engine creates the service. And the last one was the intersection, the junction analytics for traffic light optimization. And with that, I'll hand over to you, Elena, and to Anastasia.